series of videos Grignard Reagent series of videos இது third video இப்போ நான் போடுறேன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஆர்கனோமெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, அதோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் என்ன, அண்ட் அதில் வந்து கார்பன் எப்படி நியூக்ளியோஃபிலிக்காக ஆக்ட் பண்ணுறது, எப்படி சில சமயங்களில் ஸ்ட்ராங் பேஸாகவும் ஆக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் வந்து கார்பன் பேஸ்டு நியூக்ளியோஃபைல்ஸ். ஸோ அதனால நம்ம வந்து அந்த கார்பனை வந்து நம்ம இன்னொரு எலக்ட்ரோஃபிலிக் கார்பன் ஸ்பீஷீஸ் கூட கம்பைன் பண்ணி நிறைய கார்பன் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ அதை கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்னுடைய நிறைய ரியாக்டிவிட்டிஸும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ரியாக்ஷன் வித் ஈபாக்சைட்ஸ், கீட்டோன்ஸ், ஈத்தர்ஸ், எஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். Okay, so first we will start with reaction with epoxides. So IUPAC name we call this as oxyrenes. The IUPAC name. So cyclic ethers, 3-member cyclic ethers. So you will have the structure will be like this, 3-member cyclic ethers. So remember, எல்லா கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட் ரியாக்ஷன்ஸ்லையுமே, இன்ஃபேக்ட் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸில் எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ்லையுமே என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன், யூ ஹாவ் டு ஜென்ரேட் அ நியூக்ளியோஃபிலிக் அண்ட் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சென்டர் ஜென்ரேட் பண்ணணும், ரியாக்டன்ட்லேயும் ஜென்ரேட் பண்ணணும், ரியேஜென்ட்லேயும் ஜென்ரேட் பண்ணணும். தேவைப்பட்டதுன்னா அந்த கார்போகேட்டையானை வந்து நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும் through different methods like resonance, hyperconjugation, 1,2-methyl hydride shift இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி லீவிங் குரூப் ஏதாவது வருமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணோம்னா we get the final product. ஸோ இந்த ஒரு பேசிக் ஆர்கானிக் ஸ்கீமாவை வந்து நீங்கள் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா எந்த ரியாக்ஷன் வேணாலும் you will be able to easily predict the products for this. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த ஆக்சிரேன்ஸ் ஈபாக்சைட்ஸில் வந்து இது ரிங்காக இருக்கிறதுனால இந்த ரிங் ஓப்பன் ஆகும். அதாவது இந்த இடத்துல ரெண்டுமே வந்து CH2 பாண்ட், இதுவும் ரெண்டுமே CH2 இருக்கிறதுனால இந்த பாண்டும் உடையலாம், இல்லை இந்த பாண்டும் உடையலாம். ஸோ எது உடைஞ்சாலும் நம்மளுக்கு ஒரே ப்ராடக்ட் தான் வரும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி யூ ஹேவ் டு டெவலப் அ நியூக்ளியோஃபிலிக் அண்ட் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சென்டர். அந்த மாதிரி கிடையாது. சார்ஜ் செப்பரேஷன் எப்படி வருது அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே மெயினாக பார்க்கணும். அண்ட் அந்த பாண்டு தான் வந்து வல்னரபிளான ஒரு பாண்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும், தட் இஸ் ஈபாக்சைட்ஸ் பற்றின ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும், தே பிஹேவ், சும்மா தியரி மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க, தே பிஹேவ் சிமிலர் டு SN2 டைப் ரியாக்ஷன் மாதிரி நடக்கும். அதனால தான் என்ன அப்படின்னா, அதாவது the least substituted கார்பனில் வந்து தான் அட்டாக் நடக்கும். least substituted கார்பன். இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காம்பவுண்டில் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து 2 ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்குது. சப்போஸ் இந்த ஏதாவது ஒரு கார்பனில் வந்து இஃப் யூ ஹேவ் சம் அதர் பல்கி குரூப் லைக் ஐசோப்ரோபைல் குரூப் ஆர் டெர்ஷியரி பியூட்டைல் குரூப் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கார்பனில் தான் அட்டாக் நடக்கும், இந்த கார்பனில் நடக்காது. ஸோ தட்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா SN2 டைப்பில் போடுறதுனால ஸ்டெரிக்கலி லெஸ் ஹிண்டர்ட் கார்பனில் தான் வந்து அந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் வந்து நம்மளுக்கு நடக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த 2 பேசிக் பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரிங், அதாவது இன்னொரு பாயிண்ட் ரிங் ஓப்பனிங், 3 பாயிண்ட்டு. ரிங் ஓப்பனிங் ஆஃப் திஸ் ஆக்சிரேன்ஸ் ஆர் epoxides. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். Now we will see some examples. Say for example, if you take example 1. If you take example 1, say, okay, so if you take like this, now you can see the 2 carbons. This carbon is substituted, this carbon is less substituted. So அந்த இடத்துல bulky group இருக்கிறதுனால, suppose if you put a Grignard reagent, say ethyl magnesium bromide. So you have to generate the centers as I told you.
Similarly, oxygeனுக்கு நெகட்டிவ் வந்துடும். ஸோ இந்த கார்பனுக்கு போடுறதா இல்லை இந்த கார்பனுக்கு போடுறதான இந்த கார்பனுக்கு தான் போடுவோம், இதுக்கு போட மாட்டோம். ஸோ திஸ் வில் கிரியேட் அ டெல் பாசிட்டிவிட்டி. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், வில் கெட் த இந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து, ஸோ திஸ் வில் கெட் த மைனஸ் வில் கெட் attached here, the plus will get attached here. So this bond will break. This bond will. So 1, 2, 3. Okay. So you will have like this. In that way, you will have the O minus MgBr and CS3CH2 will attach iron, and followed by hydrolysis. You get the corresponding alcohol. Okay, so இது வந்து ஒரு acid base reaction. This is an acid base reaction. So இதுல எந்த bond form ஆகுது, எந்த bond break ஆகுது. So CO bond is getting broken. This CO bond is getting broken and a new CC bond is getting formed. New CC bond is getting formed between these two. இந்த கார்பனைல் கார்பன் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இங்கே சிங்கிள் பாண்டு தான் இருக்குது. இந்த CO பாண்டில் இருக்கிற Cயில் ஒரு CC பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது, இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது, அண்டு இந்த CO பாண்டு கிடையாது. ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஆல்காக்சைடு, திஸ் இஸ் யூ கேன் கால் திஸ் இஸ் ஆல்காக்சைடு பிஃபோர் த மெக்னீஷியம் பைன்ஸ். அந்த ஆல்காக்சைட்லேருந்து வந்து ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது we get the final product forming the alcohol. So the oxidation, the epoxides வந்து ring opening is the main point. Okay, now let us see, we'll see a bit of mechanism here. There's actually not, we will see mechanism. In organic chemistry இருக்கிற reactions எல்லாத்தையுமே mechanism அப்படின்னா we have to see step by step நம்ம பார்ப்போம். Okay, first stepல வந்து என்ன ஆகும், first stepல வந்து addition of the nucleophile. We can say addition of nucleophile to epoxide. Okay, so that is you have this epoxide and the bond breaks. This bond breaks. This becomes, this gets the negative charge, del negative and del positive, and then you have the ethyl magnesium bromide. Adila you have this del positive and del negative, and this nucleophile attach this del positive. Okay, so this goes to step 2, formation of this வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல வந்து we can say protonation மாதிரி வச்சுக்கலாம். We can say protonation. இப்போ நான் இங்கே பக்கத்துலேயே எழுதுறேன், it is easy. Second step you can say protonation, addition of H plus, that is the acid base reaction. So இதில் வந்து you have this, இது இங்கே ஆட் ஆகிருக்கு இல்லையா, இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே ஆட் ஆகும், oxygen இங்கே இருக்கும். So you have this O minus GBr plus டிஸ்டிங்க்டாக இருக்கும், and this is the newly formed CC bond. And the உடஞ்சி போன CO bond வந்து this is the CO bond that is broken. Okay, so next step protonation, if you add the H plus, then you get the final product. So இது ஏற்கனவே இது மெக்கானிசம் தனியாக நம்ம இதை பார்க்குறோம் இல்லை. ஸோ we can say that this is a முன்னாலே சொன்ன ரியாக்ஷன் தான், அதை 2 ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து ஒரு ஆல்காக்சைடு இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. ரிமெம்பர், அண்ட் ஆல்காக்சைடு இஸ் கெட்டிங் ஃபார்ம்டு ஹியர். alkoxide formation. So in order to obtain ஒரு neutral alcohol நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் we must perform this protonation, that is the acid base reaction போட்டோம்னா
we'll get this product. So H plus na H plus போடலாம், இல்லை H3O plus போடலாம், that is hydronium ion போடலாம், இல்லை plain water H2O. இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து just ஒரு acid workup மாதிரி பண்ணோம்னா we get this. ஏன்னா Grignard reagentsலாம் வந்து they are strong bases நம்ம முன்னால் பார்த்துருக்கோம். அதனால when you add a proton நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து இமீடியட்டாக நம்மளுக்கு அங்கே ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ the reaction will be smooth. அண்ட் Grignard reagent எல்லா ரியாக்ஷன்லையுமே ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஸோ SN2 ரியாக்ஷன் நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் முன்னால், ஈபாக்சைடு கூட ரியாக்ட் ஆகிறதுனால. ஸோ அப்போ அதனால் என்ன ஆகும், இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். மேபி யூ கேன் இன்க்ளூட் தட் இன் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆல்சோ ஹியர். இங்கே வந்து ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரியில் வந்து inversion of configuration ஏன்னா SN2க்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா attributesம் வந்து இதில் உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ ரிமெம்பர் தட் ஆல்சோ டு இன்க்ளூட் இட் ஹியர். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் சி ஹவு திஸ், ஏன்னா எசென்ஷியலி SN2 ரியாக்ஷனாக இருக்கிறதுனால இந்த அட்டாக் வந்து இட் காசஸ் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன். சே நம்ம இதை வந்து we can write it like this, bond line formula. If you write it like this, you have the epoxide, some other next reaction. Say we can take example 2. You take this reaction and if you have ethyl magnesium bromide. Okay, so suppose you have a bulky group. So now differentiate பண்ணனும்ன்றதுக்காக பார்க்குறேன். ஸோ இந்த கார்பன் வந்து sterically hindered, இந்த கார்பன் தான் வந்து least hindered carbon. So maybe you can note that sterically less hindered. So இந்த இடத்துல தான் வந்து attack occurs. So this is delta plus and this is delta minus. This bond will break. So this is delta minus and this will be delta plus, and therefore this will attack here and this will attack. So that's what we have to understand. So now so you have this formation of, so you have to practice the bond line formula. Maybe I'll draw the stereochemistryன்றதுனால we can draw the Reagent as, so the oxygen is projecting in front of the plane and here you have the ethyl group that is attached there already. இங்கேயும் try to draw it like this. I have to show initial reactantல வந்து அந்த கார்பன் எப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்குன்றது நம்ம அங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த இன்வர்ஷன் நடக்கிறதான்றது தெரியணும். இங்கே நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலை, அதனால் நவ் ஐ ஹவ் ரெப்ரசன்டட் இட். ஸோ மேக் எ நோட் ஆஃப் தட் ஆல்சோ. அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து யூ ஹேவ் த மிథைல் குரூப் வந்து இங்கே அட்டாச் ஆகிடும். ஸோ யூ ஹேவ் திஸ் மிథைல் குரூப் கெட்டிங் அட்டாச். ஸோ இந்த பாண்ட் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா, this bond that is formed here, this bond is formed with the inversion. பின்னால் வந்து அட்டாக் ஆகிடும். நம்ம SN2 ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் என்னோட வீடியோவில் இருக்கும், அது நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். லெஸ் ஹிண்டர்ட் கார்பனில் வந்து ஸ்டெரிக்கலி லெஸ் ஹிண்டர்ட் கார்பனில் தான் அதை போய் அட்டாச் ஆகுன்றதுனால பேக் சைடு அட்டாக். ஸோ இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன்னு சொல்லலாம், இல்லை பேக்வேர்ட் சைடு அட்டாக்னு சொல்லலாம். பேக்வேர்ட் சைடு அட்டாக்னா என்னென்னா, ஃபார் தோஸ் ஆஃப் யூ ஹூ ஆர் நாட் வெரி familiar or forgotten, I'll just show it here. Suppose you have the 3 methyl halogen here, and if you have a nucleophile that is coming and attacking the carbon from this direction, generally X will be Br or Cl or I like this. Better leaving group இருக்கும்போது this atom will be a bigger atom. ஸோ அதனால் இந்த நியூக்ளியோஃபைலால் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அட்டாக் பண்ண முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணும், nucleophile will try to attack from the back side of this carbon where the so these are 3 small hydrogen atoms which doesn't pose much problem for the nucleophile. So இது பேக் சைட்லேருந்து வந்து அட்டாக் பண்ணி இந்த கார்பனுடைய ஆன்டிபாண்டிங் ஆர்பிட்டலில் வந்து இந்த எலக்ட்ரானை போடும்போது யூ ஹேவ் திஸ் ஆன்டிபாண்டிங் ஆர்பிட்டல். அதில் வந்து இந்த எலக்ட்ரானை போடும்போது தட் இஸ்
ஒரிஜினலாக நம்மளுக்கு இங்கே சார்ஜ் செப்பரேஷன் இங்கே இப்படி இருந்தது இல்லையா. ஸோ கார்பன் வில் பி பிஹேவிங் லைக் அன் எலக்ட்ரோஃபைல் ஹியர் இன் திஸ். இந்த எலக்ட்ரோஃபைலில் வந்து இந்த நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அதோட எலக்ட்ரானை கொடுத்து அந்த பாண்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது இந்த பாண்டில் இருக்கிற 2 எலக்ட்ரானை இதை எடுத்துட்டு இந்த எக்ஸ் பிஆர் மைனஸ் ஐ மைனஸ் வந்து ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும். ஸோ தி அட்டாக் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃப்ரம் த பேக் சைட் ஆஃப் தி கார்பன். பேக் சைடுன்றது வந்து நம்ம வெட்ஜ் அண்ட் ஹேஷ் மெத்தடில் நம்ம வரைகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ மூணு அதாவது you will have one atom will be projecting out of the plane, one atom will be behind the plane, and other will be in the plane. So these 3 atoms will be in the same plane. Okay, this will be out, projecting out, and this will be going in the back side. ஸோ இது இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி காட்டுவோம். அப்போது அட்டாக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பேக் சைட்லேருந்து அட்டாக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் தட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஸோ த இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷனில் நடக்கும்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் when you add the protonation, when you do add the protonation, some source of H2, so H3O plus add பண்ணும்போது you get this product. So the O இருக்கிற ஹெட்ல you get this OH and in the methyl group in. So this SL2 attack occurs by the inversion of configuration. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், Walden inversion. So next வந்து we will see I will give you exercises at the end of the video for better practice. First we will see the list of the reaction. So aldehydes and ketones நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். மீத்தனாலில் போட்டால் primary alcohol வரும், any other aldehydeல போட்டால் secondary alcohol வரும், addition type of reactions வந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் போட்டிருப்பேன். So those who have not watched that video, please watch that and then you come back here so that you will have the continuity. Okay, so next one we will see the reaction with esters. Reaction with esters. In the esters வந்து you have to know the structures of the compound. Say for example, if you have CH3, C double bond O, O, CH2, CH3. So the longest carbon will be this side, 1, 2, 3. So you will have this will be methyl. So this is propanoic acid, methyl propanoate, methyl propanoate. So depending upon எந்த கார்பன்ல வந்து இது அட்டாச் ஆயிருக்கு அண்ட் ஓ எந்த கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்குன்றதை வச்சுட்டு தான் நம்ம இதை சொல்ல முடியும். இது வந்து this is more important when you have like this. Now here, now I want you to write this in the comment section. Write the name of this compound. Write the IUPAC name in the comment section of this compound. Okay, so this compound as well as this compound. Write it in the comment section. Okay, so that will get you a better idea about that. So esters they are very close relatives for aldehydes and ketones. How esters are formed? Esters are formed by when acid reacts with alcohol, esters are formed. Acid plus alcohol will give you an ester. So you take any acid, say for example CH3COOH, and then you react it with say CH3OH. So you have one that is going out. So you have எதிலிருந்து போகிறதுன்றது நம்ம kinetic studiesல நம்ம பார்க்க முடியும். So you will have this plus water. So this is a unique reaction and a very important reaction. இதோட நிறைய கைனடிக்ஸ் அண்ட் ஈக்குலிபிரியம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம தனியாக படிப்போம் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் சாப்டரில். ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட். ஸோ ஆசிட் ப்ளஸ் ஆல்கஹால் வில் கிவ் யூ அன் எஸ்டர்.
ஸோ Grignard reagent வந்து நம்மளுக்கு தேவை என்ன, ஒரு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகமாக டிஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாண்டு, இல்லை ஒரு வல்னரபிளான ஒரு பாண்டு, அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை. அந்த பாண்டு எதுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த பாண்டில் நம்ம ரியாக்ஷன் நம்ம பண்ணிடலாம். ஸோ எந்த CO பாண்டு உடைய போகிறது, சிசி பாண்டு புதுசாக ஃபார்ம் ஆக போகிறது. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், CO பாண்ட் பிரேக்ஸ். அது கார்பனைல் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி, அது கார்பனைலாக இருந்தாலும் சரி, ஈத்தராக இருந்தாலும் சரி, எஸ்டராக இருந்தாலும் சரி, கீட்டோனாக இருந்தாலும் சரி. கார்பனைல்னால் உனக்கு எல்லாம் இதில் வந்துடும் இல்லையா. கீட்டோன், ஆல்டிஹைட், எஸ்டர், அமைட்ஸ், ஆசிட் அமைட்ஸ், ஆசிட் ஹாலைட்ஸ், அசைல் ஹாலைட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து யூ வில் ஹாவ் திஸ் அசைல் ஹாலைட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அசைல் ஹாலைட்ஸ், இந்த மாதிரி host of carbonyl compounds எல்லாத்துலேயுமே வந்து you will have the charge separation like this. Therefore you know how to write the reaction. Okay, so depending upon எந்த மாதிரியான பாண்டு CO பாண்டு நம்மளுக்கு ரியாக்டன்ட்டில் இருக்குன்றதை பொறுத்து நம்ம அதோட ப்ராடக்ட் ஈஸியாக பண்ணலாம். அண்ட் CO பாண்ட் பிரேக் ஆகும், சிசி பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும். சிசி பாண்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ இந்த எல்லா Grignard reagentலையும் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி இந்த மாதிரி தான் உனக்கு நடக்கும். ஸோ இந்த எஸ்டரில் பார்க்கும்போது இதில் வந்து ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கும் உனக்கு, அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வில் சி த organolithium compoundsல எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். Say for example, if you take this compound, that is R, take this compound. So I want you to name this compound and put it in the comment section. So this is in comment section. So name the compound. Keep R as an alkyl group. Okay, and say now suppose I differentiate it for your purpose. CH3 MgCl. So if we'll know this del plus del minus. Okay, so இப்போ எஸ்டர்ல வந்து now you have this oxygen and this oxygen. Okay, so I will write the product and intermediate here. You tell me which oxygen is getting attacked by this. So you have this O minus that is getting formed here. You have the methyl group and the methyl group that is formed. Now we have to guess and tell me, because I want more comments. That's why I'm asking all these questions in this. So try to find out எந்த இது நடக்கும். தட் இஸ் இது இங்கே போய் டெல் மைனஸ் டெல் ப்ளஸ் வருமா, அப்படி இல்லைன்னா இது டெல் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் வருமா, வந்து எந்த பாண்டு நம்மளுக்கு இங்கே உடஞ்சிருக்கு. ஸோ வெதர் திஸ் பாண்ட் இஸ் broken or this bond is broken. Bond A and bond B. I will write it as bond A, bond B, which is broken. Because I have given you the product, you should be able to know which one is broken and why. So second step, we know that ABR, acid base reaction, it's an ion. So you have this R, OH, methyl group. So you get a tertiary alcohol. Okay, so I'll give you another example for you to have a better practice. Say now you have a compound like this. Now this is a cyclic ester. Cyclic ether நம்ம பார்த்தோம், epoxides, oxyranes அப்படின்னு. Cyclic ester. So we say lactones, not to be confused with the lactic acid or lactose from biomolecules chapter. So here you have, say you take a Grignard reagent, CH3 MgCl. So
முன்ன சொன்ன மாதிரியே நான் சார்ஜ் செப்பரேஷன் கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் இதில் எங்கே சார்ஜ் எந்த பாண்டு உடையும் அப்படின்னு கெஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு கெஸ் தட் இஸ் வெதர் திஸ் CO பாண்ட், இங்கே ஒரு CO பாண்ட் இருக்குது, இது உடையுமா இல்லை இந்த CO பாண்டு உடையுமா. ஓகே, ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் which one is broken, A or B. கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள். I will write the product here. Then you can see how you have the O minus. So if you are not able to understand how the intermediate is getting formed, please put it in the comment section. I will try to reply to you in the comment section. Okay, so the next step is acid base reaction. So you get so name the product and put it in the comment section. Name the product. This I always tell to my students. ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் எழுதும் போதும் இந்த ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது, சேலஞ்சிங்காக இருக்குன்னா முதல்ல ரியாக்ஷனை சால்வ் பண்ணிவிடுங்க. சால்வ் பண்ணி ப்ராடக்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் அப்போ டைம் இருந்தால் அப்போ எழுதுங்க. இல்லை அந்த நோட் புக்கை அப்படியே கையில் வச்சுக்கோங்க. நோட் புக்கோ பேப்பரோ கையில் வச்சுருந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது, தட் இஸ் நீங்கள் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போதோ ஸ்கூலுக்கு போகும்போதோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது போனீங்கன்னா இதை கையிலேயே வச்சுக்கோங்க. இல்லை மொபைலில் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் அங்கே வந்து ட்ரை டு நேம் த ப்ராடக்ட். ஸோ டோன்ட் பி ஐடில். அப்போ உங்களுக்கு வந்து யூ வில் ஹாவ் அ பெட்டர் கிரிப். ஸோ எல்லா சமயத்துலையுமே நீங்கள் அதை பற்றி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு கிரிப்பு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லையுமே, தட் இஸ் in both these cases, this whether this and this, இந்த கேஸ் அண்ட் இந்த கேஸ், இந்த ரெண்டு கேஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா we have added 2 equivalents of Grignard reagent, okay, to the ester and forming a tertiary alcohol. That is very important. Here also you have tertiary alcohol is formed. So is esterல add பண்ணது வரைக்கும் we add 2 equivalents of Grignard to form tertiary alcohol. To form tertiary alcohol. ஸோ இது எப்படி நடந்தது, எப்படி இந்த இடத்துல இது மாதிரி வந்தது? எஸ்டரில் வந்து டபுள் அடிஷன் வந்திருக்கு நமக்கு. ஸோ டபுள் அடிஷன் ஆஃப் Grignard reagent. ஸோ தட்ஸ் த க்ளூ. உங்களுக்கு வந்து எந்த பாண்டு உடையும்னு நான் கேட்டிருந்தேன் இல்லையா, அதுக்கான க்ளூ வந்து டபுள் அடிஷன் ஆஃப் திஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ முன்னால் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ். அதாவது ஒன்று வந்து Grignard reagent நியூக்ளியோஃபைலாக பிஹேவ் பண்ணும், இல்லை பேஸாக பிஹேவ் பண்ணுன்றது ஒன்று. அப்படி இல்லைன்னா வேறு சில டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் they would have given it like a double decomposition reaction or addition reactions ன்னு பார்த்தோம். Addition reactions எல்லாத்தையுமே நம்ம we have seen that aldehydes-ல ketones-லாம் எப்படி வருதுன்னா பார்த்தோம். ஸோ தட் இஸ் addition reactions. இந்த ரெண்டு கேட்டகரியை தவிர சம்டைம்ஸ் Grignard reagent வந்து எலிமினேஷன் கூட பண்ணுவாங்க. ஸோ எலிமினேஷன் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் தி எக்ஸாக்ட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் தி அடிஷன். தட்ஸ் வாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் Grignard reagent. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா Grignard reagent ஃபார்ம்ஸ் அன் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆன் தி எஸ்டர் பை பிரேக்கிங் தி CC bond ஃபஸ்ட்டு. ஃபார்மிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து பை பாண்டு உடஞ்சி அதில் you have the pi bond, you have this pi bond. இந்த pi bond உடஞ்சி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து pi bond உடையும், அதுக்கப்புறமா CC bond அங்கே ஃபார்ம் ஆகும். அந்த இன்டர்மீடியட்டில் the intermediate that you get, intermediate indicated with oxygen negatively charged intermediateல வந்து Grignard reagent வந்து அங்கே ஆட் ஆகும். அடுத்த ஸ்டெப்பில் Grignard reagent வந்து அங்கே ஆட் ஆகும். ஸோ இந்த நியூ ஸ்டெப் எலிமினேஷன் இங்கே எப்படி வருது இங்கே? So we call this as 1-2 elimination. So we can make a note of this. Elimination takes place. To be more precise, 1-2 elimination takes place. Elimination takes place. So now this intermediate, now in the முன்னால form ஆன intermediate has got a very good leaving group.
இந்த இடத்துல என்ன லீவிங் குரூப் வருது, என்ன லீவிங் குரூப். ஸோ the leaving group will be, this is the leaving group. This is the leaving group. Alkoxide ion is the leaving group. அது வெளில போயிடுறது அது. ஸோ CO பை பாண்டில் இருக்கிற CO பை பாண்ட் உடஞ்சி அங்கே CO சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்காங்க. ஸோ இதை ரெண்டுத்தையுமா சேர்த்து நம்ம இதோட பேரை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் we can say this as a nucleophilic acyl substitution அப்படின்ற நேம் சொல்லலாம். Make a note of all these points. Nucleophilic acyl substitution. Nucleophilic acyl substitution. இதுக்கப்புறமா இதோட இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் அசைல் சப்ஸ்டியூஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த எலிமினேஷன் வந்து என் கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட்ல ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸும் நடக்காது. ஓகே, பிகாஸ் லீவிங் குரூப் வந்து அதில் ஸ்ட்ராங் பேசஸ் ஹெச்ஆர் இருக்கிறதுனால அது நடக்காது. எஸ்டர்ஸில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் இது நடக்கும் அது. ஓகே, ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு புது இந்த ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷனை ஃபார்ம் பண்ணும்போது நடுவில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கீட்டோன் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது. Okay, so I will show you that in the reaction addition, and we will see that all these changes, அதாவது elimination எப்படி நடக்கிறது and nucleophilic acyl substitution எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். Say for example we continue with that this reactant நம்ம ஏற்கனவே எடுத்துட்டது. அந்த இடத்துல வந்து suppose if you add this methyl magnesium bromide or chloride, ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி டோன்ட் ஃபர்கெட் டு புட் திஸ் இன் ஆல் ரியாக்ஷன்ஸ். அப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் எது வல்னரபிளான பாண்ட் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் மைனஸ் அட்டாக்ஸ் ஹியர். அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் யூ கேன் சே தட் திஸ் இஸ் ஸ்டெப் 1 அடிஷன். ஸோ இதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது, அந்த பாண்டை உடஞ்சி that is O minus இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. நான் உங்களுக்கு முன்னால் கேட்டிருந்தேன் இல்லையா, கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்கன்னு. அதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைனிங் இட் யூ now you have this O and then you have this ethoxide ion here. இந்த இடத்துல வந்து CH3 group வந்து அட்டாச் ஆகிடுது. This CH3 group comes and gets attached here. So you have this intermediate that is getting formed in this. Now in the intermediate, now this is step 2. We can take this as step 2. In that you will have the elimination. Elimination and the 10th நம்ம படிச்ச டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸுக்கும் இங்கே நம்ம படிக்க போகிற டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸுக்கும் ரொம்ப கனெக்ஷனே இருக்காது. அங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு, டீகம்போசிஷன் அந்த மாதிரி படிச்சிருப்போம். இங்கே வந்து அடிஷன், எலிமினேஷன், சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு படிப்போம். பட் ஓவராலாக அப்பேரண்ட்டாக பார்க்கும்போது எல்லா ரியாக்ஷனும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ we will see the definition of each type of reaction in another video where you will have a better clarity about it. So in that என்ன ஆகும் அப்படின்னா, now this bond will O minus resonance will take place here, and this bond breaks and this will go out. So you have this R CH3 here. Now you have this alkoxide ion that has gone out. Alkoxide ion that has gone out. Now in the ketone form ஆனதுல வந்து மறுபடியும் you will have the attack of another Grignard reagent. So we can say this is step 3. Step 3 வந்து we can say that this is again addition. Our addition of second molecule of the Grignard reagent. Second molecule, that is if you add again CH3 MgBr. So as usual we know that ketone வந்து நம்ம போட்டோம்னா நம்ம முன்னாலே பார்த்துருந்தோம். நம்ம addition type of reaction வந்து you have the secondary alcohol நம்மளுக்கு அங்கே ஃபார்ம் ஆகும், சாரி tertiary alcohol ஃபார்ம் ஆகும். So we have the CH3 and O minus MgBr. So then next step we have this last step protonation.
Step 4, protonation. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும். பிகாஸ் உங்களுக்கு எனர்ஜி ப்ரொஃபைல் டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ இன்டர்மீடியட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, எவ்வளோ டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்ற கொஷின்ஸ் எல்லாம் உனக்கு ஒரு ஜேஇ பொறுத்த வரைக்கும் போத் மெயின்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட். மோஸ்ட்லி அட்வான்ஸ்டில் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் எஸ்டர் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதோட எனர்ஜி ப்ரொஃபைல் டயக்ராம் கொடுத்துட்டு ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் உனக்கு கேட்கலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ ஆல் தீஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன் thoroughly. அப்போ தான் உன்னால் இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும். Now you have this R, OH, CH3 and CH3. Tertiary alcohol is formed. Okay, so this is what is the nucleophilic acyl substitution அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். Okay, so in the next video we will see the protecting groups in Grignard reagent. Okay, I will just put it here. Protecting groups in Grignard reagent. So we will see this in the next video. எப்படி அதாவது ஒரு I'll give an introduction to that what is that video என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்றத இல்லை. அதில் வந்து நம்ம will see ஒரு ரியாக்ஷனில் ஒரு ரியாக்டண்ட்டில் வந்து ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துல வந்து Grignard reagent அட்டாக் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது அது எந்த இடத்துல போய் ஃபஸ்ட் அட்டாக் ஆகும், அதை நம்ம எந்த குரூப்பை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி எந்த குரூப்பை நம்ம போயிட்டு அதில் Grignard reagent ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சப்போஸ் யூ ஹாவ் a reaction, I'll just give an introduction to that. See, நார்மலாக வந்து if you have the alkyl halide இந்த மாதிரி மெக்னீஷியம் ட்ரை ஈத்தர் போட்டோம் அப்படின்னா யூ கெட் தி RMgX நம்மளுக்கு வந்துடும். ஸோ இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, பட் இந்த மாதிரி இந்த R வந்து ஒரு ஆல்கைல் குரூப்பாக இல்லாமல் இந்த ரியாக்டன்ட்லேயே வந்து சப்போஸ் இஃப் இட் கண்டெய்ன்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா அசிடிக் ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி suppose you have an acidic hydrogen like this alcohol. I told you எல்லா முக்காவாசி ரியாக்ஷனில் ஆல்கஹால் வந்து behave like an acid. ஸோ இப்போ இதில் வந்து when you add Mg and ether, dry ether போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். we will do like this MgBr. ஓகே, வராது, இதுவும் வராது. சப்போஸ் ஒரு ஆல்டிஹைட் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. You take an aldehyde. Again, if you add try to prepare Grignard reagent out of that. அதில் போட்டால் என்ன say இது மாதிரி suppose you do like this. போட்டாலும் வராது. ஏன் வராது? இதில் வந்து it reacts with சைடில் ஏடிக்கூடாது. It reacts with the protonated alcohol. ஆல்கஹாலில் ப்ரோட்டான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ Grignard reagent ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும். இந்த இடத்துல வந்து இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆல்டிஹைடு கூட பண்ணி அது ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். நம்ம ஜென்ரலாக Grignard reagent ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம 12th படிச்சிருக்கு, போர்டில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ரொம்ப காமனான கொஷின் அது, why Grignard reagents are not performed in aqueous solution அப்படின்னு. ஏன்னா Grignard reagentல வாட்டரில் போடுறோம் அப்படின்னா வாட்டர் கண்டெய்ன்ஸ் அன் ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன்றதுனால ரியாக்டண்ட்டில் போய் அது ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே வந்து அது வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஆல்கைன் ஃபார்ம் பண்ணிடும். அதனால தான் வந்து ரியாக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம we are doing it under dry conditions with dry ether or an inert atmosphere with nitrogen and other inert gases ஓட நம்ம போட்டோம். ஈவன் நம்ம ஆக்சிஜன் போட்டோம்னா கூட நம்மளுக்கு we get a product. Okay, so that is what we are going to see it in the next video. That is protecting groups. அப்போ எப்படி அதை வந்து பண்ணுறது, எப்படி அதை ஒர்க் அரவுண்ட் பண்ணுறது அந்த இடத்துல. ஸோ ஒரு OH குரூப் இருக்குது, ஒரு ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம Grignard reagent ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா அந்த குரூப்பை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது,
இல்லைன்னா இந்த மாதிரி 2 ஆக்டிவ் ஹைட்ரஜன் இருக்கிற குரூப்பும் ஒரு ஆக்டிவ் ஹாலஜன் இருக்கிற குரூப் ரெண்டுமே ஒரே காம்பவுண்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட் போட்டால் எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும், அந்த ரியாக்ஷன்ஸை எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் கொஷின்ஸ் யூ ஹேவ் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுக்கிறதுல டிஃபிகல்ட்டி இருந்தாலோ இல்லை இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபாலோ எனி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை போடுங்க. ஐ வில் ட்ரை டு இம்ப்ரவைஸ் இட் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.